Namaskaram everyone, my name is Multilateral. Welcome to STalk. Let's talk. Multi-bagger stock protocol ki kawali. Yes or no? So I'll tell you an example. SJVN అని ఒక కంపెనీ ఉంటే అది 30 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు దానికి ఒక క్రేజీ కాంట్రాక్ట్ పడ్డది అండ్ ఆ 30 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు నేను ఒక 100 షేర్స్ కొన్నా. దట్ ఈస్ జస్ట్ 3000 రూపీస్. అది నాకు అప్పుడు ఒక పెద్ద అమౌంట్ బికాస్ దట్స్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ అండ్ 30 రూపీస్ ఇస్ ఎ పెనీ స్టాక్. రిస్క్ ఎక్కువ తీసుకోవాలనిపించుకుంటే 30 రూపీస్లో 100 షేర్స్ కొన్నా అండ్ రైట్ 30 రూపీస్ ఇస్ రైట్ నౌ 150 వర్త్. సో దట్ ఈస్ అ మల్టీబ్యాగర్ ఫర్ మీ. నా పోర్ట్ఫోలియోకి చాలా పెద్ద వెయిట్ చూపిస్తుంది. అండ్ ఐ టెల్ యూ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ద పవర్ ఆఫ్ మల్టీబ్యాగర్ ఈస్ SEL మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అని ఒకటి ఉండే. దాట్ వాజ్ మై లైక్ క్రష్ కంపెనీ. అది ఎట్లా అంటే 2021కి ముందు అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ ఆ టైంలో ఒక్క షేర్ 0.85 పైస్ ఉండే ఒక్క షేర్. ఓకే, విత్ ఇన్ 6 to 8 months ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెండ్. 0.85 నుంచి 1640. దిస్ నో ఎగ్జాక్ట్ ట్రిక్ ఫర్ దాట్. ఇప్పుడు నేను ఇది చూపిస్తాను. దాంతో కూడా మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్స్ అనేవి మనం తీసుకో. దేర్ ఎనీథింగ్ రాంగ్? నో. పెనీ స్టాక్స్ మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్స్ లో కూడా పెట్టాలి, బట్ చాలా కేర్ఫుల్ గా పెట్టాలి, చూసుకొని పెట్టండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం టిక్కర్ టేప్ లోకి వెళ్ళిపోయి, టిక్కర్ టేప్ లో మనకి ఇక్కడ కంపెనీస్ అన్ని కనపడతాయి. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొద్దు, సింపుల్ గా స్మాల్ క్యాప్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. స్మాల్ క్యాప్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నాకు జీరో వద్దు, అట్లీస్ట్ 5000 crores కి పైన ఉన్న కంపెనీసే కావాలి, బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టూ మచ్ రిస్క్. పీ రేషియో నాకు లో కావాలి బికాస్ ఐ నీడ్ అండర్ వాల్యూడ్ స్టాక్స్, దాట్ టు బిట్వీన్ 0 to 20. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ నాకు కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేసి ఇక్కడ యాడ్ ఫిల్టర్ ఉంది. యాడ్ ఫిల్టర్ లో దిస్ డెప్ట్ టు ఈక్విటీ రేషియో. డెప్ట్ టు ఈక్విటీ రేషియో నొక్కి నేను దాని లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ టూ మచ్ డౌన్ చేసేసి 0 to 1 మధ్యలో వచ్చేటట్టు చూస్తా, బికాస్ ఒక షేర్ కి తక్కువ డెప్ట్ ఉండాలి కాబట్టి. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ అగైన్ మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ 63 కంపెనీస్ రిజల్ట్ అనేది వచ్చింది. ఆఫ్టర్ దాట్ క్లోజ్ ప్రైస్ లోకి వెళ్ళి ఐ వాంట్ టు గో టు లో 0 to 100 మధ్యలో. ఆఫ్టర్ దాట్ హియర్ దెర్ ఆర్ 7 రిజల్ట్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు 7 రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. దీనిలోకి వెళ్ళి ఒకటి ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేద్దాం, విచ్ ఇస్ ఈక్విటాస్ స్మాల్ ఫైనాన్స్. దేర్ ఇస్ అన్ అనదర్ వెబ్సైట్ విచ్ ఇస్ నేమ్డ్ స్క్రీనర్. స్క్రీనర్ లోకి వెళ్ళి మనం ఈక్విటాస్ నొక్కి సెర్చ్ నొక్కుదాం. నొక్కిన తర్వాత హియర్ వి గెట్ ఆల్ ద ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్. మనకి డివిడెంట్, ఫేస్ వాల్యూ, బుక్ వాల్యూ, కరెంట్ ప్రైస్, ఆర్ఓసి, స్టాక్ ఫేస్ వాల్యూ అన్నీ వచ్చేస్తాయి మనకి. ఇక్కడికి వచ్చి స్క్రోల్ వస్తే చాట్, ప్రోస్ మనకు ఉన్నాయి, మనకి కాన్స్ ఉన్నాయి, కిందికి వెళ్తే పేర్ కంపారిజన్ ఉన్నది, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, బ్యాలెన్స్ షీట్, ఓఫ్ 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 కంప్లీట్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మనకి ఈ వెబ్సైట్ లో దొరుకుతుంది, విచ్ ఇస్ ఈక్విటాస్ స్మాల్ బ్యాంక్. ఇది ఎటువంటి రికమెండేషన్, సజెషన్. తర్వాత మనం ట్రేడింగ్ వ్యూ లోకి వెళ్ళి విచ్ ఇస్ ఫర్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్, అందులో మనం ఈక్విటాస్ బ్యాంక్ నొక్కుదాం. స్మాల్ బ్యాంక్ నొక్కిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ చాట్ మొత్తం ఓపెన్ అవుతుంది. అది నేను డే వైజ్ గా సెట్ చేసా. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కొన్ని లెవెల్స్ క్రియేట్ చేయబోతున్నా, విచ్ ఇస్ లైక్ బాటమ్ ఒకటి, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ బాటమ్, దాని తర్వాత again a important level here, again the top level, again the second top level, again the next important line, and this is the last. Like these are the some kind important levels that have to be noted. Ivi ganaka cut down aithe appude break down aithe. See, this is malla paiki వెళ్ళింది bear, again bull, again bear, and there's a chance of going up again. So there's a chance of multi-bagger here, right? Because we are getting at a lot of discount. Yes or no? This was a very important point where the market took support and went again up. And yeah, this was the peak. And again it came down and it took support again. It is right now taking support and there's a chance of growing up again. First 150% పైకి వెళ్ళింది మార్కెట్, దాని తర్వాత మళ్ళీ కింద పడి 40-50% పడ్డది కిందికి, దాని తర్వాత మళ్ళీ కింద నుంచి 200% పైకి వెళ్ళింది, మళ్ళీ పైనుంచి మళ్ళీ ఒక దగ్గర 35-33% కింద పడ్డది. అండ్ ఈసారి చాలా పైకి వెళ్ళబోతుంది. దిస్ ఇస్ ద బయింగ్ జోన్, దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ టు బి నోటెడ్. ఫస్ట్ దీన్ని మనం షార్ట్ పొజిషన్ చేస్తాం, బికాస్ మార్కెట్ ఇంకొంచెం కిందికి వెళ్ళి సపోర్ట్ తీసుకునే ఛాన్స్ అనేది ఉన్నది. అది ఎప్పుడైతే దాని ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ రీచ్ అవుతుందో అప్పుడే సపోర్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ బుల్ రన్ ఇస్తుంది మనకి. అండ్
This is how you find a multi-bagger stock. This is a very simple trick. This is one of the trick. And if you want more tricks like that, ఇది ఒకసారి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చూడండి. మీకు గనక అట్లా ఏమైనా క్లిక్ అవుతుంది, నడుస్తుంది కార్తిక్ అంటే సక్సెస్ అయినట్టు ఈ వీడియో. సో దట్ ఈస్ ఇట్. కలుద్దాం నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.